Wie Urlaub ist besser. Ja, also wir sollten heute über Urlaub schreiben. Morgen sprechen wir über Urlaub. Okay? Wie war Ihre Reise? Was habt ihr gemacht? Also dann sollten Sie... Letzter Urlaub. Ja, letzter Urlaub. Okay? Das waren die Gegenstände, Dinge, die man normalerweise mitnimmt. Zum Beispiel Autoschlüssel, das Tablet, Laptop nehmen wir auch heutzutage in Urlaub. Bahncard, der Reisepass, Stadtplan, Sonnenbrille, Messekatalog. Okay? Die Postkarte, ja. Die Tabletten, der Koffer, Reiseführer. Reiseführer bedeutet das Buch, Reisebuch. Reiseführer मतलब Guidebook. Ja, Travelbuch. Travelbook. Die Fahrkarte, Flyer. Oh. Flight ticket. Flyer bedeutet advertisement के लिए pamphlets. Business trip होगी. Maybe it's a business trip. Ja. Urlaub ist ja Urlaub aber hier. Aber wir sind nicht sicher, ob diese Menschen im Urlaub waren. Also eine Reise machen. Aber Reise macht man nicht nur immer im Urlaub. Ja, im Urlaub. Nicht immer im Urlaub. Man muss vielleicht auch, es gibt auch Geschäftsreise. Ja, zum Beispiel er macht vielleicht Geschäftsreise. Aber sie macht Urlaub bestimmt. Vielleicht. Okay. Und Koffer ist schon da. Tabletten, Koffer, Reiseführer, Fahrkarten, Flyer, Messeausweis, ID, Portemonnaie, der Kaugummi, Chewing-Gum, Kaugummi, das Geld, Money, Smartphone, Credit Card, Pen, Kreditkarte, Visitenkarten, Camera, die Kamera, die Rechnung. Rechnung ist Bill. Okay, bill, आप ही का है ना ये सामान जो साथ है. Der cost, Museum Katalog und die Uhr. So, wenn Sie über Ihr Urlaub schreiben, dann sind diese Fragen. Wo waren Sie? Also hier diese Sie ist für diese Menschen, aber wo waren Sie? आप कहाँ थे छुट्टियों में? Wer ist beruflich gereist? Also, wo haben Sie Urlaub gemacht? War das privat? Haben Sie gemacht? Was haben Sie gemacht? मतलब क्या क्या किया? Ja, gekauft, gemacht. Wo waren Sie? Wie lange? Mit wem? Wie war die Erfahrung? Wie war die Erfahrung. Your experience. Wie war die Erfahrung? Gut geklappt. Wie war das Wetter? Das alles könnt ihr. Wegen Corona haben wir seit 2 Jahren keinen Urlaub gemacht. Ja, schade. Ja, das ist ja bei vielen so. Aber sie können dann auch Urlaub, also früher vielleicht gemacht, na? So kann man. 2019. Ja. Als wir in Udaipur waren, wir machen Urlaub meistens in Balkonien. Ja. In Balkonien bedeutet? In the balcony. Ja, schade. Ja, seit 2-3 Jahren nur. So. Das ist dann die Hausaufgabe. Klar? Ist das klar? Ja, klar. Okay. Und was macht ihr noch? Hier. Bilder, Handy.
Ja, das ist Brille. Und hier, was ist das? Diese Wörter haben wir schon gesehen. Die Wörter haben wir schon gesehen. Medikament. Okay, Medikamente oder Kaugummi? Medikament? Kaugummi. Kau. Chewing gum. Was ist das hier? Tablet. Tablet. Kuli. Autos. Post. Karte. Postkarte. Postkarte. Autoschlüssel. Key. Uhr. Okay. Armbanduhr. Uhr. Geld. Geld. Tasche. Handy. Smartphone. Handy. Medikamente. Medikamente. Okay. Was nehmen Sie mit? Koffer packen. Ich nehme immer mein Handy mit, aber keinen Computer. Natürlich, Computer nimmt man nicht mit. Ja, ich packe ein. Also was packen Sie ein? Was nehmen